वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। करने को तैयार है, बनने को तैयार। इट इज अवर डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट। लेकिन इज्जत तो दो पूरी। पहला लड़ाई जी इतों शुरू होती है, फिर आर्मी अफसर बनने के मेडल्स हम है ना। It is such a eye-opener. द नेशन मस्ट नॉट फॉरगेट। Naturally, government is as blind as our judges are. एक क्लर्क को आप अफसर बना दो तो अपने आप गरूर आ जाएगा। There is the policy. अब पॉलिसी देश के अंदर कौन बनाए? एंड इट इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। यही मैं जंतर मंतर देकर बोलिया सी तो सारी दुनिया पार्लियामेंट हवाते से असी वादा खिलाफी हुई है। जो खालिस आदमी है वो परमात्मा का है, तो फतेह परमात्मा की होएगी। पेंशन के लिए हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप पूछेंगे भाई ये कौन है? दरअसल ये देश की वो फौज है जिसने अपने ईश्वर को साक्षी मानकर भरी जवानी में देश पर मर मिटने की कसम खाई। मगर ये तो हर फौजी करता है। इसमें खास क्या है? खास ये है जनाब कि 22-23 साल की उम्र में ये फौज में उच्च पदों पर सीधे भर्ती किए गए, क्योंकि सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव उत्साही और तेज तरार युवा चाहिए। IAS, IPS जैसी लुभावनी और राज करने वाली स्ट्रीम में जाने के काबिल इन लोगों ने फौज को चुना। जज्बा था देश के लिए कुछ कर गुजरने का। एक अनुशासित जिंदगी जिसमें आप भूखे रहें, प्यासे रहें, मरने जैसी हालत में क्यों ना हो, मगर शिकायत नहीं कर सकते। सीनियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, उसे हर हाल में करना ही है। सब किया भी, लेकिन 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल और यहाँ तक के 19 साल बाद अचानक आपको घर जाने का आदेश दे दिया जाता है बिना किसी पेंशन प्रोविजन के, क्योंकि पेंशन तो 20 साल की सर्विस के बाद मिलती है। तब जिंदगी की भटकन नए सिरे से शुरू होती है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ the things start from there. When I joined 5th Airborne Regiment in 1968, so you know we are on probation for 1 month. It's a volunteer service. So they rejected me in 28 days of my probation. Oh, he's a short service officer, doesn't know how to dress up, English is very poor. क्योंकि वो वेटर जो अंदर बढ़ते मैस दे विच दूरों ही शॉट करते हैं, वेटर हमारे लिए खोखा खोला लाओ, आप कहने कोका कोला लाओ, तो डिफरेंस तो होएगा ही ना। So when they rejected me, one of the officer, Captain Garyal, he came and told me, "Ke Chandan, you have been rejected in the meeting today, but there is a chance. You are going back to 1st Sikh Battalion, my parent unit, on 1st of this month, and the 28th of this month there is a General Chaudhary Trophy competition where whole brigade runs. बाकी तो platoon भजदियां ना commando platoons, in our brigade the whole brigade runs 40 kilometers, and if you can do something there then तो मैं क्या मैं की करा, कह रहा you become first in officers. तो I started laughing. कहता you are laughing? मैं क्यों, तो फिर 28 तो दसूंगी। I was preparing for Olympics in my college. My timings have come up to Sardara Singh's timing. My coach was Betty Elizabeth Davenport, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਖੇ ਦੇ ਨਾਲ gold medal ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਜਦੋਂ flying ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। She was a javelin gold medalist. After fighting so much, it comes to the pension. ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ 231 ਰੁਪਏ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ। तो मैं लड़ता रहा ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, लड़ता रहा। मैं हाई कोर्ट च केस जित गया कि ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ 10 साल। देयर ब्रेक इन सर्विस नो सर, कहना साढ़े 7 नौकरी भाड़ा च गई।
give him 10 years service and emoluments। तो वो मैनू इन्होंने नहीं दिता, 1 साल तो आई वेंट फॉर कंटेम्प्ट इन कोर्ट। 32 साल विर्क साहब ने कहा ना 32 साल मैं किवें लड़िया। आई वेंट इन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो ये आए आर्मी के जैग ब्रांच के, तो जज ने कहा यू हैव रेड द ऑर्डर्स? यस सर। वाई डिड यू नॉट पे हिम द पेंशन? ही सेड आई एम गिविंग यू 1 day, come back tomorrow after paying him, otherwise I send you jail from here itself। तो सदा सीटीए ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਤੋਂ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਆਈ ਸੈਡ ਨੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਮ ਟੁਮਾਰੋ ਅਗੇਨ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਪਾ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ SLP ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਯੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਕਢਾ ਵੀ ਲਈ। SLP ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਲੇ ਕੰਡੋਨ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਲੇ ਕੰਡੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਡ ਹਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਕ ਸਿੰਸ SLP ਇਜ਼ ਐਡਮਿਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟਾਂਗੇ। ਆਈ ਸੈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਵਿਡਰਾਅ ਮਨੀ ਫਰਮ ਮਾਈ ਬੈਂਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀਲ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਿਡਰਾਅ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਆਈਦਰ ਆਈ ਗੋ ਫਾਰ ਵੇਟ ਫਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਆਈ go and fight head on। 2006 28 December is a red letter day in the history of the Indian Army। I wrote to President of India, I said under your order my pension was disturbed, here it is withdrawn back by a major। Is major bigger or you are a bigger? It's a direct insult to you। You grant me an interview, ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ 2 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ'll burn my all army medals at ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਈ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਰੀਤ MP ਸਿੰਘ VRC, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਬੁੱਟਰ ਫਰਾਮ ਅੰਬਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਟਰ ਚਲਾਈ। ਤੇ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਵ BBC ਸਮੇਤ ਲਾਈਵ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, 2 ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ BSF ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸੇ हुआ, मोटरसाइकिल से पेट्रोल लेके आता। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲੱਪਾਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਨਾਟਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ADL ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ if you stand any corner of Delhi, a beggar can earn 2,000 to 3,000 rupees a day। A budding young officer at the age of 22 lost everything of his life for the country। Shame on your part if you tell your government to behave। In case we have any such case in future, we will be very rude। Don't treat your officers like beggars। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿੰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਬੈਗਰ ਦਾ ਵਰਡ ਹਟਾ ਲਓ ਸਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਵਿਦ 8% ਇੰਟਰਸਟ। तो ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। तो जब तक तुसी लड़ोगे नहीं ना, इस ना कन्वेंशन लख कर लो, किसी ने कख नहीं देना। इफ आई एज ए सिंगल हैंडेड
can fight it out. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 200-400 ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। तो मेरी तो बेनती है कि देखो, आई एम रनिंग ए पोलिटिकल पार्टी, वी आर गोइंग इन फॉर इलेक्शन इन पंजाब। आई कैन अश्योर यू 100% we are going to come in power. If our party comes in power, that will be the first state to announce a pension to short service and emergency commission officers after the age of 60. The government is not going to give us anything. They are not ready to do that. And the way things are now moving, they want more and more short service officers so they can throw them out and not give them pension. Because they say the pension bill has ballooned. Now I would like to ask the same people, I would like to ask even our previous Prime Minister Manmohan Singh and his efficient Finance Minister Chidambaram, who gave the non-functional upgrade NFU to the entire services and excluded out the Indian Army. They say that the Group A services will get NFU, but the Indian Army is not Group A services. We are commissioned officers. Now the NFU bill, that non-functional upgrade bill, is even more than what your pension bill is, which they will never tell you. I will ask each of you to, your parliamentary representative, whosoever is there, if you can contact him, ask him to raise this question. What is the NFU burden on the Indian government and what is the pension bill of the Indian Army? And in this, mind you, they also, you have the people who are of the civilian services, who are paid out of the Ministry of Defence Fund. That is your entire PSUs, your MES, your other people also. And this they club with whom? With us, the commissioned officers. They say, oh, the pension bill is too much. And the study that has been carried out states very clearly, the commissioned officers who get pension even after OROP, that is less, that in quantum is less than the civilian officers. This also has to be understood. I had suggested, and I'll still say it again from this podium, that to fight it out, what we have to do is, when the Government of India issues an advertisement for short service commission officers, we should issue a counter advertisement over there and say that if you want to spoil your life, go in as a short service commission officer. I don't know how many of you will be ready with this, but this is what has to be done. Because till the time you don't hit them back over where it hurts, they are not going to listen to you. We've had people from EC1 to end. We've had SS1 till the end, and this is not going to end because now they want more and more short service officers. This tour of duty and everything and all that are great CDS is doing. I don't know from where he gets his ideas, but this is all just to ensure that you don't get any pension and you're shunted out as a freeholder, and you can't even get a Safai Kamchari's job. Sorry for saying that. It is a fact. We have seen people, short service officers and EC officers who were shunted out like this. They had struggled a lot. Now, since we have 3 associations fighting this, my suggestions to all 3 of them is this, that let us issue a combined advertisement in the papers, in the national papers, whenever they issue an advertisement for short service officers, whether it's for Air Force, whether for Navy, whether it's for Army. Let us counter it that way and you will see the results. I can assure you that this is the only thing that the government understands. The power of getting embarrassed. It is very good for the Prime Minister to go and have every Diwali with people in the front, but when it comes to giving hard cash to them, then his pockets are tight. Sorry, I don't agree to that. If you go to show people media-wise and everything that you are with the services, you have to ensure that the veterans and the service people are looked after. Colonel Virk had said that the attendance wasn't very encouraging,
But yes, there are people जो मजबूरी होती है, I mean they can't come, they can't travel at this age. Yes, God has given us everything. One is fit enough to travel. I have come. My suggestion is, or it's something which the disparity which I sincerely from my heart I feel. I've seen a lot of politics in Maharashtra, politicians in Maharashtra. We have MLAs, members of the Legislative Assembly, who seem to be getting 7 to 8 pensions at one time till today. The government has turned a deaf ear to all that. Last year, the Maharashtra government, they revised the pension of these MLAs. And all the parties, all the MLAs who used to fight amongst each other, against each other, in the TV, in the social media, accusing each other of so many ills and other scams, they approved this proposal from 25,000 to 40,000 in only 2 minutes. I left engineering services because my affinity to the Air Force and my liking to the uniform for so much that I only prepared for the armed forces. And I got through the first course of Indian Air Force technical course, but I was medically rejected because I was underweight, 19 kg underweight then. But somehow my medical appeal also didn't work, and I joined the second course of AEL, that is Aeronautical Engineering Electronics branch in Indian Air Force. I got commissioned in 1994, and the day I was going out of services, I met Director Air, Miss Sundari, and she told me, कुछ नहीं होना, I am fighting every day for women officers to be given permanent commission. ये नहीं होगा, जो 20-25 साल तक नहीं होगा तुम्हारा, तो you're wasting your time here. And I filed my case in 2008, and since then I am fighting. My case is stuck up in the Supreme Court. I try and keep myself fit, because if they call me, I should fit into the same uniform that I have now, But I don't see anything. I don't see anything happening, I really fought for it. I mean, there are law that I've started studying, promissory estoppel, law of evidence, where they say that government has done wrong to you. But I always feel this is too late. My eyes have been opened, or I got awareness that I have to fight for it. Everything said and done, I think I'm at the right forum. I have finally reached a place where I'll have some support to fight, and I will contribute in whichever way I can to meet the cause. Thank you so much, sir.